right now there is 572 people on the call. And in fact, Jasmine, if you can make me host, I'm going to try see if I can actually project the participant count on the, on the Zoom. Okay. Bueno, estoy súper emocionado por lo que está ocurriendo hoy. De verdad quiero darles un aplauso a todos ustedes, los que han estado detrás de este evento, porque estamos llegando ya a 572 personas. Voy a colocarlo como host para que se pueda ver que la cantidad de personas, los que son participantes que no lo están viendo, que puedan ver la cantidad de personas conectadas. I don't think everyone can see it, but I've enabled the settings. I hope everyone can see, but I'm not sure. But nevertheless, let's get started. Firstly, I want to just say, big well done to Victor, Jasmine. You did a phenomenal presentation. And we're just really excited for everything which is happening in Latin America. And I get to share with you a little bit about myself, but I want to just really speak about the vision of Latin America, where we're going. And then I'll speak about some very basic FAQs that people might have about the product. Bueno, entonces, lo que quiero contarles primero es presentarme, quién soy yo, hablarles un poquito de quién soy yo, quién es la empresa. Ya Víctor hizo un excelente trabajo, Josman también hizo un excelente trabajo presentando esto. Solo les voy a ampliar un poco de información y luego voy a cubrir las preguntas frecuentes que hemos recibido en cuanto al servicio. So first things first, my name is Ahmed Mokhtar. I'm one of the co-founders of Nexarize, and I've been involved in the network marketing industry for the last 10 years. Bueno, primero que todo, mi nombre es Ahmed Mokhtar, tengo 35 años de edad, he estado involucrado en el network marketing por los últimos 10 años. And, I was part of one company. I started from the very ground, and when I first got involved, and within 2 years, I reached the highest position in that company. And in 2 years, I built a team of more than 15,000 people. En la compañía que inicié hace 10 años, yo inicié de cero, o sea, no tenía experiencia previa. En 2 años logré la posición más alta en el plan de compensación de esta empresa y logré tener un equipo de 15,000 personas. Now, after a total of around 8-9 years, my team grew to a total amount of people that had signed up to more than 150,000 people. And during that process, I was able to make millions in this industry. Y lo que ocurrió después, en los siguientes 8 años, después de haber hecho esto, tuve la oportunidad y la bendición de que mi equipo creciera a 150,000 personas y en ese proceso pues también ganar millones de dólares en el proceso. So this industry has really changed my life, and I know what the industry can do for people. I know that for a fact. I know what it can do for people. I know the lifestyle that people can achieve from this. But here's the reality. Nothing comes easy. And everything you've seen today is all about hard work. Y esta es la realidad. Yo inicié este negocio con muchas personas, tuve muchos resultados y he tenido grandes resultados, pero la realidad es que no todo es, o sea, las cosas no vienen porque sí, tienes que trabajar arduamente. But if you're really looking to put one foot in front of the other, you're looking to work hard, you're willing to do what it takes, you really, really can become successful in this industry of network marketing. Pero si tú realmente te enfocas en hacer lo que debes hacer, tienes la disciplina y la dedicación, vas a ser muy exitoso en esta industria. You see, it's never about where you start. It's about where you're going. It's about the person you become. Because when I started, I didn't come from a wealthy background. In fact, my father was a bus driver in the UK. My mother did various things to make money. You know, those people that are just hustlers that do anything to make money. She did many things to make money. She was, I'll let you translate that, Jasmine, before I continue. Porque es que no se trata de dónde vienes, porque en el caso personal de Ahmed, mi padre era conductor de bus, mi mamá era una emprendedora, como decimos en Colombia, se rebuscaba todo el tiempo, entonces hacía muchas cosas pues para poder poner dinero para la economía de la familia. For example, at one point, my mother, she used to bake cakes, sell them in the local neighborhood to make a living. At one point, she was taking other people's children to school to make a living. At some point, she was cleaning to make a living. She was doing anything to make additional money to support our family. Por ejemplo, en un momento de su vida, mi mamá estaba haciendo tortas y las vendían en el barrio. Luego, un tiempo, pues, recogía a los niños en su auto para llevarlos al colegio y de esa manera, pues, podía ganar algo de dinero, pues, para aportar al hogar.
So I do not. So I do not come from a a wealthy background where where I was raised, as we say in the UK, with a silver spoon in my mouth. It was really a hustle. There was, I started my career from nothing. So I'm here to tell you, it's not about where you start. It's about where you want to go and the person you want to become. And that's the most important thing. Entonces, como decimos en el Reino Unido, yo no nací con una cuchara de oro, ¿sí? La traduje en nuestra versión español. No nací con una cuchara de oro o en una cuna de oro. Y no, por eso lo que les quiero decir, realmente no se trata de dónde inicias en tu vida, sino realmente lo que quieres lograr y hacia dónde quieres ir. And I really, really believe if you have a dream, you put one foot in front of the other, and you really work hard, anything is possible. I really, really mean this. 5 years from now, the dream you have today, your reality can be better 5 years from now, but you must be willing to do the work. Y les estoy diciendo esto porque si ustedes captan la visión de esto, plantan su bandera y empiezan a trabajar, les aseguro que los 5 años siguientes, debido a todo lo que estén haciendo hoy, van a cambiar totalmente sus vidas. In fact, why did I even start? Someone asked me a question, and here's what they said to me when I first got involved in this industry. They said, Ahmed, I want to ask you a question. How would you feel if I told you your life is going to be the same 5 years from now? And I replied, that would scare me. It really would. Okay. Y les quiero compartir porque fue que inicié. Alguien me hizo una pregunta y la pregunta fue esta. Me dijo, Ahmed, ¿cómo te sentirías si tu vida de acá a 5 años fuera la misma que es hoy en día? Y yo le respondí, la verdad me asustaría mucho. So my question to you is, imagine if 5 years from now, your life was exactly the same and nothing changed. That would scare you as well. So the point I'm trying to make is, if nothing changes, if you do nothing to change something, it remains the same. But listen, if one thing changes, everything can change. Y esa misma pregunta te la hago a ti, ¿sí? Y quiero que pienses en eso. O sea, ¿y cómo te sentirías con eso? Si tu vida de acá a 5 años se mantuviera igual, nada cambiara, ¿cómo te sentirías de acá a 5 años? Y te hago esa pregunta porque realmente para cambiar eso, pues tienes que cambiar tus decisiones y tomar acción, ¿sí? Si no, nada va a cambiar, perdón que redundé. This happens a lot of time to artists, especially musicians. When you take a look at musicians, they sing their whole lives. They knock at every door. Everyone rejects them. You're not going to make it. Your type of music is not needed here. And you know what happens? After some time, what ends up happening is those people, they just end up making one song. That one song ends up becoming a big hit. And they end up becoming super successful because of that one song, and their lives change forever. So remember, one thing can change everything. Quiero que pienses en un ejemplo para entender esto. Los músicos o los artistas son personas que pasan mucho tiempo haciendo una y otra vez lo mismo, y durante mucho tiempo muchas personas no creen en ellos, pero son constantes. Y puede que haya mucha oposición, pero son constantes. Y es en ese momento en sus vidas cuando una canción les cambia totalmente sus vidas. ¿Bien? Y eso mismo te quiero decir acá. Solo una acción, solo una cosa puede cambiar totalmente tu vida. So the reality is this, okay? Every single one of you really have to put one foot in front of the other, and you need to have a big dream. Así que la realidad es esta. Cada una de las personas que están acá debe poner un pie delante del otro y tomar la decisión de hacer una diferencia en sus vidas. So what I want to do is I want to just jump straight into some short FAQs, and then I'll finish off just with some vision on what we have for Latin America. Pues ahora lo que quiero hacer es saltar directamente a las preguntas que nos han hecho del servicio, y después de responderlas, vamos a ir a la visión que tenemos para Latinoamérica.
Now, firstly, I want to start by something because I see a lot of the questions that some of the leaders have asked is all about the scanner, which is great. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que las preguntas que hemos recibido todas son acerca del escáner, lo cual es muy bueno. But the reality is, I want to just let you know that outside of the scanner only, we have numerous other products and services which are phenomenal. Pero la realidad es que quiero también mostrarles que adicional al escáner, tenemos otro número de productos y servicios en esta industria que son fenomenales. And it's not just about Nexarize is not just a scanner company. And the scanner is not Nexarize. Y quiero primero iniciar diciéndoles que Nexarize no solo es una compañía que desarrolló el escáner y que el escáner no es el único negocio de Nexarize. And I understand you're excited about the scanner. And believe me, people in the UK, in Europe, in many parts of the world are also excited. But I also want you to understand it's about the great opportunity that we are providing, because never have I seen, never in my time of being in this industry, never have I seen a company that has an AI scanner, a company that has an academy that teaches trading, that provides trade ideas, that does live sessions, that has a travel platform, that has identity theft protection, that will be launching other products and services also in the Latin America market as well. Okay. Porque lo que les quiero decir es que se trata acerca de la oportunidad global, ¿sí? Porque de la mano con el escáner vienen muchos otros servicios, ¿sí? Tenemos también el tema de educación para que las personas puedan estudiar. Tenemos servicios de protección de la información bancaria para que no te roben la identidad y puedan usar tus cuentas. Y tenemos muchos servicios que van de la mano de la oportunidad que tiene eso. Y sí, obviamente el escáner nos tiene emocionados en Latinoamérica y en Europa y en todo el mundo. Pero lo primero que quiero hacer es ampliar la visión, que hay muchos más servicios. So I have a few questions that people have asked about the scanner. So I'm going to speak about them. The first question is, does the scanner use a stop loss for trades? Entonces tengo una lista de preguntas que hemos recibido, que son las preguntas recurrentes y muchas de ellas las han hecho por este chat. La primera pregunta es, ¿el escáner usa stop loss? The answer is yes, it uses a stop loss and it uses a take profit. La respuesta es sí, usa un stop loss y usa un take profit. The second question is, what is the maximum total loss allowed on a daily or monthly basis? So here's what we do, okay? We can set the risk parameters because it's our scanner. We can set the risk parameters. If we want, we can set the risk parameters to 1%. We can set the risks to 5%. We can set the risk to 80%. It's completely up to us. But here's what we do. We know the scanner, it uses a way of learning which is called Python, which means it learns from every single time from previous mistakes and it always keeps improving. Sorry, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la pérdida máxima que va a permitir el escáner? O sea, ¿cuál es el máximo que va a permitir el escáner? Y para responderles a esto, les quiero contar que la realidad es que el escáner, nosotros podemos setear, la pérdida máxima en un periodo de tiempo de un día y de un mes. ¿Listo? La realidad es que nosotros podemos establecer, si lo queremos, a un 5%, a un 10%. Ahora quiero que entiendan algo. El escáner tiene una programación sobre algo que se llama Python, que es para programación de inteligencia artificial. Y al hacer esto, al escáner cada vez va a aprender tanto de los éxitos como también pues de las operaciones negativas o de las pérdidas. ¿Listo? Cada vez va a aprender y sigue evolucionando. ¿Ok? So what we do is we allow the scanner to make its own judgments. And we have our educators and developers that oversee the product to make sure that it's never a case whereby people's accounts are being blown by applying stop losses and take profits. Entonces, lo que nosotros hacemos, debido a que esta inteligencia artificial continuamente aprende, es permitir que el escáner tome la decisión basado en el juicio del aprendizaje que ha tenido.
Y además de esto, tenemos al director del equipo de nuestros traders de la compañía y también al equipo de desarrolladores supervisando esto para que también puedan ellos aplicar un stop loss o un take profit de acuerdo al comportamiento que ellos vean para ayudarle en el aprendizaje. The other question is, what are the different strategies that the AI uses? Otra de las preguntas frecuentes es, ¿cuáles son las diferentes estrategias que utiliza el escáner de inteligencia artificial? So we use 3 to 4 main strategies. Nosotros usamos de 3 a 4 principales estrategias. The number one that we use is we use live price action. La número 1 es acción de precio en vivo. The second one that we use is something called hedging. When the market is in a consolidation area, so it's not a buy or a sell, and it's just going up and down ping pong, right? What it uses hedging because it takes buys and sells at the same time and hits both. Listo. Y la segunda que usamos es una que se llama hedging, es el término global de esta. Y hedging lo que hace es cuando el mercado está en un proceso de consolidación, que el precio rebota como un ping-pong en el mismo rango. Entonces, esta hedging lo que hace es abrir una operación de compra y venta al mismo tiempo y pues las va cerrando en medida que va generando la consolidación. And there are times when the AI knows that something's going at a certain direction. For example, let's say a trade has gone up by, let's say, 500 pips, it's gone up. Now, usually with 500 pips, when a move goes 500 pips up, right, it rarely happens, number one, there has to be a retracement. Bien, entonces, hay ocasiones cuando, y la siguiente es cuando el mercado genera un movimiento en cierta dirección, por ejemplo, alcista muy fuerte, de 500 pips, regularmente cuando ese movimiento es alcista tan fuerte, también tiene algo que se llama un retroceso. There has to be a retracement. It never happens. If you take a look at the markets, it never happens that one pair would go boom all the way. There has to be a retracement before it goes back up again. Siempre debe haber un retroceso, siempre cuando se sube tanto y no hay un punto, o sea, no hay puntos en la historia de los mercados en los que tú ves una subida altísima sin que luego haya un retroceso. Siempre hay un retroceso. So what will now happen in that case is if the scanner knows there's going to be a retracement, let's say, and it's taking a sell, and it knows it's going to be a sell, then the scanner will apply in that situation a martingale strategy. Entonces, en esas situaciones específicas, cuando el escáner identifica eso, identifica que va a ir un movimiento alcista fuerte y va a haber un retroceso, aplica una estrategia que se llama martingale, ¿ok? En esa situación. And you know what? In fact, I'm just going to show you something. So look, if you take a look at, let's say, just my screen, for those of you that know about trading, you kind of understand this. But let's just say, for example, this is the 4-hour. This is GBP and AUD, for example. You can see on the 4-hour, if you take a look at the trend, right, you can see there was it hit this point here. It went down, retraced, and it went down, retrace, 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 went down. So the reality is there will never be a time where the market will go start from here and go all the way here without a retracement. So whenever the AI knows, okay, it's gone down, it's time for a retracement. And in fact, Jasmine, I'll share my screen to make it easy. Whenever it knows that there is going to be a retracement, it will apply a martingale strategy. Bien, entonces para aquellos que tienen conocimientos respecto al tema de trading, de Forex, entonces mostrándoles este par en específico, libra-dólar australiano. Entonces el mercado se movió en este punto, generó una subida, generó bajada y luego un retroceso, ¿sí? A eso se refiere y en esos momentos es cuando aplica eso. Generó bajada nuevamente y luego otra vez hubo un retroceso. Ahí. Nuevamente generó bajada y luego un retroceso. No hay tal movimiento así en el mercado como que solo directamente está en bajada del mercado.
So it will always, so it all depends on what's happening in the market, and it will adjust accordingly to what's happening in the market. Bien, entonces siempre el escáner siempre se ajusta a lo que está ocurriendo en el mercado. Now, the fourth strategy that it applies is something called moving averages. But moving averages, just to let you know, this is something that we will program into the AI over the next 6 weeks, and I think that will even make the results even better. Y la siguiente estrategia que se está ya aplicando en el escáner de inteligencia artificial para las siguientes semanas es lo siguiente, ¿sí? Es una estrategia que se llama Moving Average o promedio móvil, ¿sí? Móvil. Y eso lo van a ver ya aplicado en las siguientes 6 semanas dentro del escáner, y eso va a aumentar mucho más los resultados. Now, the other question is, how long has this product been, being developed? So I want to just explain to you all the history of the product so you understand. And I want you to also understand what's the difference between just another bot out there and what's the difference between this. Very important, okay? Entonces, lo siguiente que nos han preguntado es, ¿hace cuánto tiempo existe el desarrollo de este software? Y para eso les voy a contar un poco de cómo ha sido el desarrollo y quiero que entiendan qué es lo que nos lleva hasta esta fase. So let me give you an example, okay? So in the market, there are many bots out there that you can go buy, right? There's many bots and so on and so forth. And the reality is you will see they won't last long term. They'll work for a short period. They'll stop working for another period, etc. They won't be consistent. And you can see for yourself, there are many out there. What's the difference between this and what's the difference between any other bot out there? Y también adicional a esto nos han preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este escáner que nosotros estamos proveyendo y los bots que existen en el mercado que ustedes conocen, que son bots que funcionan durante un tiempo y luego ya no funcionan, que queman un montón de cuentas, que ya no? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuál es la historia de este escáner y cuál es la diferencia respecto a lo que hay en el mercado, los bots? So firstly, we started developing this product August last year. Bien, lo primero que quiero que sepan es que el desarrollo de este producto inició en agosto del año pasado. Because we said to ourselves, hey, look, people are trading, right? And if you take a look at trading, is nothing more than a strategy. Every trader out there just has a strategy. Some looks for trends, some uses Fibonacci, some uses, some they are intraday traders, some are swing traders, some use scalping. You understand, you get my gist. Everyone has their own strategy. Some use higher highs, higher lows, lower highs. Some use Elliott wave, so everyone uses a different strategy. Now, Jasmine, you're not going to remember, but if anyone's on the call, they will understand this. Por ejemplo, damas y caballeros, the idioma de trading es una lengua universal, right? Es universal. Por ejemplo, take profit es lo mismo todo del mundo. Stop loss es lo mismo. Elliott wave es lo mismo. Fibonacci, higher highs, higher lows, lower highs. So these terms people will understand. So Jasmine, you don't need to translate it, but just explain what I said. Everyone uses a different strategy. Listo, entonces, algo que quiero que entiendan, o que todos sabemos acá, es que hacer trading en el mercado de divisas, hacer trading, es realmente aplicar una estrategia consistentemente, o una o varias estrategias. Algunos utilizan una estrategia con Fibonacci, otros con ondas de Elliott, otros utilizan altos más altos, bajos más bajos, estructuración de mercado, hombro, cabeza, hombro. Utilizan todas, es la aplicación de estrategias lo que permite que tenga resultados. Esa es la realidad de cómo uno puede tener resultados en el mercado de divisas. Now, what we now said to ourselves is we said, okay, let's create an AI, right? An AI. Let's now get the strategies of our educators and let's program this strategy onto the AI, which we did. And when we did that, the average was around 70, 75%. Bien, entonces, lo que nosotros hicimos en ese momento, bueno, nosotros ya tenemos a nuestros educadores mucho antes que esto, ¿bien?
Y lo que hicimos fue tomar las estrategias en el comité de traders, tomar sus estrategias y empezar en el desarrollo de esto. Y cuando iniciamos, tuvimos una tasa de éxito del 70%. So what we now did was we did some back testing. We saw where it was going wrong. Why is it 70% and so on? So we made some improvements as we went along the way. And early this year, around January, we started testing it on different accounts. And then I started testing it personally with my own personal account since February last month. Entonces, lo que hicimos en esa primera fase fue hacer un backtesting para probar las estrategias y lo probamos una y otra vez y íbamos mejorando. Y eso ya cuando llegó un punto en donde nos sentimos tranquilos y empezamos a hacer las pruebas en el momento, ya no en backtesting, sino del tiempo actual hacia adelante. Y eso nos llevó a que en el mes de febrero, en el caso personal de Ahmed, abriera cuentas personales para probar las estrategias del escáner. So we know now we really have a product that works. And it's very important. In trading, you cannot judge it as a daily game, weekly game. It's a monthly game. Take a look at where you started at the beginning of the month, because I've been using it. I've been using it for the last, myself personally, on my personal account for almost the last 6 weeks. I never ever see it as, oh, daily or weekly. No, what I see is where I started and where I am now. And over this period of time, I am up by my account by almost 90%. Bien, entonces algo que debemos entender a nivel general es que el trading no es un juego no es un juego de ver a diario o semanal. Los resultados, para que tú tengas una medida real de resultados, siquiera míralos al mes. Y para darles un ejemplo, en esta cuenta que se abrió en el mes de febrero, terminando el mes, terminando 30 días de operativa, o terminando el mes calendario, ya tenía arriba de lo que se había fondeado un 92% en ganancias. So there's another question that says, is there backtesting from 2018-19? No, because Nexarise was only launched September 2020. We developed this product. We started developing in August 2021. We've been building the product since then. We made the product. We now have the product ready. So it's a new product, right? And that's the reality. We don't have data that goes back 2 years ago, but we know this strategy works. So let me clarify that question. When you do the back testing, you can go. Oh, yes. Sorry. Perdón. Yes, back testing. Yes, we can. Look, the thing is, we can back test. We can back test. But then remember, Josman, the reason why back testing, when you're using one strategy, you can back test. Reality, right? If you're using martingale, live price action, you're using hedging, and you're using moving averages the same time, you can't backtest all four at the same time. Anyone who understands trading will understand this. Because you hedge in certain times, you martingale certain times, you do live price action certain times, you do moving averages certain times. So the AI is machine learning that adapts to the current situation of the market. You understand? Bien, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta que nos han hecho es el periodo del backtesting y cómo se comportó el backtesting en el 2018-2019 con los movimientos que hubo en el mercado. La realidad es que para los que tienen conocimiento en eso, para tú hacer un backtesting así, tienes que aplicar solo una estrategia para hacer el backtesting. Y este escáner hace múltiples estrategias al mismo tiempo. Entonces, las que ella explicó, la de martingale, la de hedging, la de moving medias móviles, por ahí me tradujeron, y la de acción de precio. And then, I'm going to just kind of shorten, because I know a lot of the questions are kind of, repetitive, but I'll just kind of shorten everything as much as I can because of time reasons. Someone asked the question, is there measures being taken for the time when there's high impact news, let's say from the central bank or from the federal government, or let's say NFP week and so on? The answer is yes, and I'll explain how. Entonces, otra de las preguntas, estoy tratando de resumir las preguntas porque muchas son muy similares, es ¿qué es lo que ocurre o qué acciones se toman cuando hay noticias de del Banco Central, cuando hay noticias globales, cuando hay movimientos fuertes en el mercado, que si se toman medidas? La respuesta es sí, y ya les voy a explicar.
So we can turn on and turn off the scanner anytime. Whenever that we see there's some red news coming up and so on, we will turn it off. Whenever we see that the market's okay, and because remember, not every news affects every currency pair. Very, very important. So whenever the scanner will adjust itself accordingly. And whenever we see there's certain news for certain pairs, we'll stay away from it. And the reality is the scanner can trade any currency pair out there. But we don't want it to trade every currency pair. We only want to set it to a few, because we believe the more data we have on a few is the better of the job that it will do. Entonces, para la primera pregunta es, sí, efectivamente, cuando hay movimientos que impactan los pares que nos hemos enfocado en el que el escáner opere, cuando hay ese tipo de movimientos son noticias, porque no todas las noticias impactan todos los pares, ¿bien? Pero cuando hay eso, sí, nosotros, recuerden, hay detrás de eso siempre hay un dedo en el botón y ahí podemos aprender o apagar el escáner y tomar medidas manuales detrás del escáner. Entonces, la siguiente parte es qué pares opera y todo eso. La realidad es que puede operar todos los pares que quisiéramos. Sin embargo, la decisión y la estrategia es que se enfoque en el aprendizaje para operar ciertos pares más específicos que le permitan ser mucho más eficiente. The other question is, the other question is... sorry, can you mention the pairs? Maybe the one. Yeah, sure. So how many pairs? So like I said, it can trade as many pairs. It can trade every single pair in the financial markets, but we don't want it to trade every pairs in the financial market. We want to set it to like maybe 5, maybe 6 at the most. Okay, o sea, okay. Entonces solo le estaba pidiendo clarificación de los pares. Dice de 5 a 6 en el mercado. Van a anotar euro JPY, libra JPY y los pares similares, pero ya lo ahorita amplía. Yes, sir. So yeah, so the other question is, how many trades can be open at the same time? To be honest, the scanner will adjust accordingly. Sometimes, depending on the account size and so on, it will open 5 trades. Sometimes it opens 10. I've seen times that it's had 12 open. It all depends. It doesn't just keep taking trades if there's not enough balance in someone's account. So just bear that in mind. It will always do it according to the amount of margin and equity level which is available. But then it just doesn't take 20, 30, 40 trades at a time. It will tend to take the amount of trades which is necessary, and it'll adjust accordingly. Entonces, otra de las preguntas que hacen es, ¿cuántas transacciones hace al mismo tiempo? Y las transacciones que hace al mismo tiempo depende del momento en el mercado, depende de la estrategia que esté aplicando y depende pues de diferentes factores, pero ustedes van a notar en ocasiones hace 2 o 3 operaciones al mismo tiempo, 1, 5. Hay en ocasiones que hace 12 operaciones al mismo tiempo. ¿Cómo protege esto? La cuenta pues nunca va a superar el nivel de establecido, ¿sí? En el que puede llegar para un tema flotante, algo flotante, para el flotante, y luego también no va a permitir pues que el margen de la cuenta pues se disminuya, ¿sí? Siempre va a hacer esta gestión de riesgo. So another thing is said, how long can a trade last? The scanner trades intraday trades, but you all know as well as I know, if you trade, intraday sometimes doesn't last just a day. There are sometimes you take an intraday trade expecting it to go certain direction, and you might be in that trade 1 day, 2 days, 3 days. But usually I've never seen, in my experience, a trade that lasts more than 3 days. En la siguiente pregunta es, ¿durante cuánto tiempo puede tener abierta una operación? Esto hace trading intradía, ¿listo? Entonces en intradía, ya basado en los resultados que hemos tenido, no ha durado una operación más de 3 días abierta, ¿bien? Is there a limit on daily, monthly profits? Look, the reality is this, right? I've seen what the scanner can do, grew my account in 1 month by 85, 90%. But we don't want to go out there in a market telling people, hey, it's 90%. No, my philosophy is we'd rather under promise, over deliver. We tell people 20, 30% a month. If you make more, then great. Does that make sense? But that is the lingo that we want to use. If we under promise and let's over deliver. Bien, entonces, otra de las preguntas es si hay un límite en el porcentaje de las ganancias, ¿sí? O sea, si la empresa dice, no puedes ganar más. Entonces, realmente no. La cuenta, por ejemplo, esta de las cuales le estamos hablando,
tuvo un resultado del 90% de ganancias al término del periodo de un mes. Pero tampoco queremos que ustedes salgan al mercado a decirle esto a las personas porque pues es un mercado pues financiero, ¿bien? Entonces preferimos mantenernos en un promedio de un 20%, ¿sí? Igual incluso puede llegar a un 30%. Preferimos prometer poco y entregar mucho que sobreponernos a sobreprometer cosas que pues depende de los mercados financieros. The final two questions I have is, what is the process to connect an account or the service? So the way that it would work is you simply go to sign up as a customer, okay? When you're signing up as a customer, it will ask you for your MetaTrader 4 login, your password. That information is now passed on to us as a token. It will also ask for your server name, so the broker use, which is the server. Straight away, what now happens is that information is directly connected via API to the AI, and the AI does the connection. You don't have to do nothing. It does trading. You can use any broker you want, and so on. And you can also select your lot sizes, which I'll speak about as well. Can you just refresh me again the data that it's going to ask, the account ID? It will ask for your account, your login, your server name for your MetaTrader 4. That information will be passed on to us as a token, right? Okay. Straight away, that's API to our AI. The AI connects to your account and it does the trade, which means you can use any broker that you want. Listo. Entonces, la siguiente pregunta que nos han hecho es, ¿cómo se conecta esto pues, a las cuentas de trading para operar? Entonces, nosotros hemos simplificado el proceso para que lo único que haces es diligenciar un formulario en donde provees el ID de tu cuenta, el login, el broker, ¿listo? Ya eso es todo lo que debes hacer y eso llega a la información de la empresa como un ID, un token, ¿listo? Y ya lo siguiente que debes elegir es el tamaño del lotaje, que ya lo va a explicar. And again, you can use any broker you want. My advice is use a broker with low swaps. There's many out there that you can actually find. I use Vantage FX, but there are many. There's so many different brokers, man, that you can use. Bien, entonces, nuevamente quiero resaltarles que ustedes pueden usar el mejor broker que ustedes consideren, ¿bien? La sugerencia solo es utilicen un broker que sea regulado, que sea de mucha confianza y que tenga muy bajitas comisiones o swaps. Now, there's another question is, what lot size will it use? The AI, look, what we recommend everyone starts with at least $500. That gives it enough liquidity for it to trade. It will use 0.01 for every 500. Now, you can tell us, you can decide and say, I don't want to use 0.01, I want to use 0.02, but that's down to your risk. We recommend 0.01 for every 500. For people that don't have $500, use a cent account, which will give you better leverage, and also it will trade in cents rather than trading dollars. Entonces la siguiente parte es, bueno, ¿y el lotaje cómo se preestablece? ¿Puedo elegirlo? Sí, nosotros en el formulario vamos a encontrar que nos dice el tipo de lotaje que queremos tener, y eso ya, la recomendación de la empresa es que por cada $500 sea un lotaje de 0.01. So I think, look, that covers all the basic FAQs. Look, the reality is, look, ladies and gents, I know that right now everyone has a question, and unfortunately there's more than 500 of us here, right? Believe me, this is not going to be the only training we're going to have. We'll be doing leadership trainings, we'll be doing calls, we'll be doing more demonstrations, etc. The main thing every single person just really has to focus on is the opportunity that we have. You know, we're going to be doing some major things in Latin America. La realidad es que hay más de 500 personas en la sala y hay muchas de las preguntas que pues no podríamos llegar a cubrir, pero este no es el primer entrenamiento que estamos haciendo, tranquilos. Ese es un entrenamiento que se está haciendo y se está replicando. Y hoy nos fuimos a las preguntas más recurrentes, las que nos han hecho una y otra vez. Y esta información la hemos dado con el objetivo de poder... Esa información la hemos dado con el objetivo de poder expandir ese conocimiento para realmente los que necesitaban tener toda esa información para poder tomar una decisión. Pero quiero que se concentren en esto. Ya
es una empresa que está haciendo siempre las cosas bien, que les ha contado la historia de los desarrollos y que además de eso tiene otros desarrollos que en sus momentos ya les vamos a contar respecto a poder generar ganancias en automático. So we can see, believe me, the amount of questions coming in, it's non-stop, but unfortunately, if we had to answer the questions, I swear to you, we'll be here for another 3 hours. So listen, give it time. I promise you, we will do more trainings, more events, and so on and so forth. Things will become clear as time goes on. So with that being said, listen, I'm excited about what we're going to do in Latin America. And I think to close out the call, we have our global vice president of field leadership and development, who's going to come on. He's going to tell you a bit more about the vision, what we're doing, what the game plan is. And with that being said, Josman, I'm going to hand it over to you to introduce the next speaker. Thank you so much for your time. Bien, entonces todas las preguntas que nos han hecho son muy valiosas, pero créame, siguen llegando, y si nos podemos acudir todas las preguntas se nos van 3 horas. Y en este momento hemos dado información que